Good morning, parents. Good morning to those who are joining us on this morning. My name is Mr. Matthew Jenkins, and I am the parent liaison here at Anderson Elementary School. Sí, buenos días padres, buenos días a esos que están acompañándonos el día de hoy. El nombre mío es Matthew Jenkins y yo soy el enlace para padres de la escuela Anderson Elementary. Today, we are going to be discussing how to navigate Anderson's online resources, equipping parents with the online tools and resources that will help their children with their work at home. Sí, el día de hoy vamos a hablar de cómo obtener acceso a los recursos en línea de la escuela Anderson, de esta manera para ayudar a los papás a que tengan las herramientas y los recursos necesarios para ayudar a sus niños en casa. Many of you may already be aware with some of the online resources that are available, but I wanted to reiterate those resources today, as well as share with you some resources that are on our website. Sí, muchos de ustedes ya probablemente están al tanto de los recursos que tenemos en línea, pero de igual manera quiero repetirles esto y entonces también de otros recursos que tenemos en línea. Okay. All right, so today's agenda, we will be discussing the purpose of the online resources, where to locate these online resources, resources that are available, which is tutor.com, iReady, Epic, ABCYA, starfall.com, AAAmath.com, and stemscopes.com. Sí, la agenda del día de hoy es para ver el propósito de nuestra reunión, es para ver los recursos que tenemos en línea, dónde los puedes localizar. Estos recursos y los recursos que están disponibles son los siguientes: tutor.com, iReady, Epic, abcya.com, starfall.com, AAAmath.com y stemscopes.com. I also want to share with you all some of the online resources that we have available on our website through our Title I Parents portal on the school's website. También quiero compartir con ustedes los recursos que tenemos en nuestro sitio web del portal para padres de Título 1. So the purpose of the online resources is for convenience for all of our parents who may not have the ability to be in the school, but also want to work with their students on their homework to make sure that they're understanding the concepts that are being taught. Claro, el propósito de los recursos en línea es para la conveniencia de estos padres que no pueden venir a la escuela, pero que también quieren trabajar con sus estudiantes, cosa de que puedan tener la información necesaria en línea. So the purpose of the online resource is to, in addition to what I just said, is to help supplement and make sure that you have the ability to work alongside your student and both of you all understanding the concepts and strategies and making sure that you are doing your best to stay on top of your schoolwork. Y claro, ya según lo que mencioné antes, el propósito de estos recursos es para suplementar las actividades que hacen en el salón de clase para que sepa los conceptos y las estrategias que se utilizan para que de esta manera usted pueda trabajar con su estudiante en casa y se mantenga al tanto de lo que se le está enseñando. So where are these resources located? So they are located, some are located on Rapid Identity, which is on your child's laptop if you have 3 through 5, or many of them are located on the World Wide Web. Entonces, ¿dónde están localizados estos recursos? Ellos están en la computadora de su estudiante, lo que le llaman Rapid Identity, a través de cuando ellos entran, a través del portal de ellos, pueden accesarlo. Y entonces también en el sitio web. So I'm going to exit out of our agenda really quickly, and I want to show you all
our website so that you can see what we have available as far as online resources. Entonces le quiero enseñar nuestro sitio web para que ustedes vean los recursos en línea que tenemos. So if you go to our website and click the Title I Parents Corner, you will see in the drop down where it says Parent Resource Center. And you click that. And here you have what I like to call our virtual parent workshops on demand. Si ustedes pueden ver, vienen al sitio web de la escuela y entonces donde ven que, donde él señaló que eran los recursos para padres, es donde ustedes pueden ver los talleres educativos que tenemos en demanda, ¿no? Se graban y aquí ustedes pueden verlos luego. So the purpose of our resource catalog for our Parent Resource Center is so that our parents can be made aware of the resources that are available that they can check out and use at home with their students at their leisure. Claro, y el propósito del catálogo, del catálogo que tenemos de recursos es para que los papás puedan ver los recursos que tenemos en el centro para ustedes, cosa que de esta manera ustedes puedan tomar prestados estos recursos para utilizarlos con sus niños en casa. So if you were to go to our website, click the Title I Parents Corner, click for Parent Resource Center, and then click our view our resource catalog, you will see all of the different types of resources that we have here in our Parent Resource Center. Y si cuando estén en el sitio web, ustedes buscan la pestaña que dice título 1, la esquina para los padres, ¿no? Para navegar para los padres. Entonces ustedes pueden mirar y después cuando baje ahí dice vea los catálogos para los recursos y esto es donde usted ve toda la información que tenemos para ustedes. I am always updating our catalog so that you can have the most up-to-date information about what's available for you to check out. But this is also an online resource for our parents who may not have opportunities to come into the building often. Sí, siempre a menudo yo pongo al día la información que tenemos, claro, para todos los padres y también especialmente para esos padres que, como mencioné antes, no tienen la oportunidad de venir a la escuela. So you see here we have different types of multiplication, division, telling time, fractions. We also have math strategies, school to home, that are available for different grades and different ages as well. We also have different packets of retelling and subtraction and transitional words and math packs that are available that parents can check out as well. Sí, y como vieron en pantalla, también tenemos diferentes recursos. Tenemos tarjetas didácticas o lo que le llaman flashcards de multiplicación, división, de cómo leer el tiempo, fracciones. También tenemos paquetes que ustedes pueden llevar prestado, que es donde pueden leer, después decir la historia de nuevo. Y entonces con estos es bueno para usted utilizarlo en casa con sus estudiantes. So, in fact, later on in the month of September, I'm going to be showing our parents exactly how to use a lot of these manipulatives that are available in our resource center. So we're going to have kind of a game example workshop in the coming weeks. Y si pronto, en este mes, en un par de semanas, vamos a tener otro taller educativo donde vamos a hacer utilizando actividades, ¿no? De diferentes objetos para que los estudiantes, para que a nosotros enseñarle para que ustedes usen con su estudiante en casa. We also have our virtual parent workshops on demand. If you did not get an opportunity to view some of the workshops that we did last year, you can come on to the website and view some of the workshops that are available as we continue to add to them.
Claro, y tenemos, como le estoy enseñando, tenemos en demanda los diferentes talleres educativos que siempre pueden venir al sitio web aquí de nosotros y mirar si no tuvo la oportunidad de ver algunos el año pasado o en lo que va de este año, pues pueden verlo. So I just wanted to show you all that. Now, um, getting back to our presentation. One of the things that we want to make sure that we're pushing with all of our parents and our students is tutor.com. Ok. Sí, una de las cosas que queremos asegurarnos que los padres utilicen es este sitio web que se llama tutor.com. So they provide tutor.com and provides encouraging, empowering, and effective academic and professional support for learners of all ages and stages from kindergarten through college, graduate school, career, and continuing education. But in order to access tutor.com free, you must log in through your child's Rapid Identity portal. Entonces, si se dan cuenta, claro, esto puede, este sitio web le proporciona bastante ayuda académica, le apoya al aprendizaje de los estudiantes desde de todas las edades, desde kindergarten hasta la universidad, hasta la escuela, después que se gradúen de la universidad, en cualquier carrera y continuando cualquier educación, ¿no? Continuando cualquier carrera. Pero saben que para tener acceso a esto tienen que entrar utilizando la cuenta de su estudiante, utilizando lo que le llamamos Rapid Identity, el portal. On tutor.com, you can share with the individual tutors who have been vetted vigorously about some of the problems that your child may be having in a particular on a particular grade level or with a particular study strategy that may be taught in their classrooms. And the tutor will be able to help them through that process, as well as making sure that the um, parents are able to assist the students with their homework as well. Sí, una de las cosas buenas es que ustedes pueden compartir con el tutor que está ayudando a cualquier dificultad que el estudiante ha estado teniendo. Y entonces de esta manera también se le explica y los padres pueden ayudarle a los estudiantes con el material a mano. So I certainly encourage all of our parents to at least take a look at tutor.com through your child's Rapid Identity portal when they come home. If you have 3 through 5, grades 3 through 5, they have the ability to take their computers. We want to make sure that we're using all available resources to help make sure that our children are on grade level. Y entonces, claro, yo le animo a todos los padres que por favor tomen la oportunidad, aunque sea para mirar, a ver cómo funciona este programa. Todos los estudiantes de tercero a quinto pueden llevarse la computadora a casa y entonces de esta manera lo pueden ver. Así que le animamos bastante. Por favor, utilicen todos los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Now, many of us have also heard of iReady because our students, our children, have either not homework, but classwork or whatever the case may be. It could be homework, I would suggest, that may be put on iReady, which is just an online program for reading and mathematics that will help your student's teacher determine your student's personal needs and allow them to have personalized learning and monitor progress throughout the school year. Entonces, claro, también estamos otro de los programas es iReady, es de nuevo un programa en línea para lectura y matemáticas, donde los estudiantes tienen acceso a trabajos de clase, a tareas y diferentes cosas, ¿no? Entonces, este programa le ayuda a la maestra a determinar cómo está el estudiante haciendo académicamente y ayuda a darle la enseñanza a través del año escolar. So just like MAP testing that happened earlier this year, iReady is more of a personalized platform that allows the students to become more comfortable
with what they're learning at their own pace. Okay. Entonces, claro, como también como un examen que ellos tomaron recientemente que se llama MAP, iReady es donde el estudiante tiene la enseñanza como más personalizada, más individualizada, porque es según su rendimiento académico que le va poniendo los trabajos. So what happens with iReady is the teacher assigns a particular standard that the child needs to learn, or a particular set of problems that the child needs to complete. They'll submit that into iReady, and based upon the responses that the child gives, the teacher can personalize though personalize how to work with that child on those particular issues that they may be having surrounding that lesson. If that makes sense. Ujú. Sí, entonces otra de las cosas, el programa iReady es donde la maestra asigna a los estudiantes ciertos estándares, ¿no? Le pone ciertos trabajos. Entonces, de esta manera, el estudiante trabaja en esto y la maestra se puede dar cuenta, según las respuestas de los estudiantes, dónde el estudiante está teniendo dificultad, en qué área está teniendo dificultad y en qué concepto. So there is a diagnostic part of iReady that allows the teacher to have the data needed to personalize the instruction for your child, but there's also instruction where they give homework, where they give classwork through iReady as well. Entonces, claro, este programa iReady tiene una parte que es como para diagnosticar el aprendizaje del estudiante, el rendimiento más que nada del estudiante. Y entonces de esto sacan los maestros ciertos datos para ver cómo mejor enseñarle. Entonces también ellos le pueden asignar tareas y trabajo de clase. So there is a brief video that I thought would be beneficial in showing our parents how iReady is used in the classroom. Sí, tenemos un breve video que he pensado que es beneficioso para que ustedes vean cómo funciona esto en el salón de clase. So this is in English and we're going to allow it to play through. Ok, está en inglés y vamos a permitir que ustedes lo vean. Sorry, I'm not a magician. I'm a We've been lucky that we've had iReady for 3 years now. So I have been very adamant in my day of making sure that it fits in. We are in the computer lab 3 times a week, and those 3 times are iReady specific times where I can go in and see where every child is and what they're working on and how they're progressing through it. It's been able to be great to incorporate that in to our day, to our computer lab time, and even into our homework. So iReady has supported our district in creating a culture of data in many avenues. Why I find that those certain teachers are drawn towards with iReady is the ability to use those lessons and use the tools. So the teacher toolbox provides lessons, activities, complete lesson plans, resources, tiered student activities, assessments that teachers can use in their classroom that is based off of skills and concepts. I think the important message to send to both teachers and parents about iReady is that it is not a replacement of best practices. It's not a replacement of instruction. I think iReady is so helpful with data and providing in-the-moment data for when teachers need it. It is for them to get pockets of time throughout the day and maybe at home, if that's a resource that's available, for students to be able to engage in learning that's at their level and individualized for them. iReady definitely took some time for me to figure out how to seamlessly weave into my day with my instruction, but once I figured that out, it was an amazing complement to what we were already doing in the classroom. I think there's so much more beyond just a diagnostic. I mean, diagnostics is definitely a great starting point for the children and for myself. But beyond that, they need to get into those lessons onto their computers
and also have some backup support material from me. They both definitely need to go together hand in hand. I would look around and see what the kids were doing, and I'd look at what we were teaching from our textbooks, and we could weave them together. With data-driven dialogue, I think that we are able to look more one-on-one at the students. We can You're on mute, Mr. Jenkins, you're on mute. Sorry. I hope you all were able to see how iReady diagnostic and personalized instruction is used in the classroom so that you are made aware of how to use it at home or to help your child with it at home, because if you're helping them, it has to be something that they do essentially themselves because it is personalized, right? So if you're helping them with it and they're getting the answers or whatever the case may be, if they're not mastering that, then if they do work at school, then what's done at home and done at school may be different as far as the grades. Y entonces, si vio el video, claro, muchos de los maestros en el video dijeron que, claro, iReady no es para reemplazar la enseñanza, sino para complementarla, ¿no? Claro, es un programa diagnóstico, pero también lo bueno es que personaliza la instrucción. Esto es algo donde si ustedes lo utilizan en casa y el estudiante tiene dificultad en ciertos conceptos, el maestro puede ver en el salón de clase dónde está la dificultad y de esa manera entonces ayudarla cuando no tiene dominio en ciertos conocimientos. Now, we also have starfall.com, which opened in September 2002 as a free public service to teach children to read. Since then, it has expanded to include language, arts, mathematics for preschool, kindergarten, first grade, second grade, and third grade. Starfall's emphasis on phonemic awareness, systematic sequential phonics, and common sight words in conjunction with audiovisual interactivity has proven effective in teaching emergent readers. Otro programa que tenemos en línea es el que se llama Starfall. Se inició en septiembre del 2002 como un servicio público para enseñar a los estudiantes a leer. Desde ese entonces se ha expandido bastante. Ahora incluye artes del lenguaje, matemáticas para estudiantes preescolar, de kindergarten, primer grado, segundo grado y tercer grado. Starfall enfatiza el conocimiento fonético, y entonces para ayudarle a los estudiantes a leer fonéticamente, entonces también tienen acceso a palabras, lo que le llaman en inglés sight words, que son palabras vistas, y entonces también de esta manera ellos tienen actividades, interactúan audiovisual, ¿no? Pueden ver y escuchar de lo que se está hablando, y entonces ha probado bastante efectivo en ayudar a los estudiantes a aprender a leer. So I also want to show you all how Starfall works as well. So if you go to starfall.com, you will see this page. Entonces también quiero enseñarles cómo funciona Starfall. Si ustedes van al sitio web, van a ver esa página. From there, you can click if you want to know more about the information that they have available, the stores that they may have available, things that you can purchase. But you would click Parent and Teacher Center.
And then from there, you would be able to navigate the grades that your child or children are in. Entonces, si se da cuenta, cuando ustedes entran en Starfall es donde ustedes ven que tienen diferentes niveles de grado, preescolar, primer grado, segundo grado y tercer grado, y entonces de esa manera pueden ver qué actividades pueden utilizar sus niños. So you have ELA or English Language Arts practice sheets. You have math practice, word and picture cards, books and posters, practice, additional practice sheets, and MP3 and lyrics. Entonces, si ustedes se fijan, tienen diferentes hojas de trabajo, artes del lenguaje inglés, prácticas de trabajo de matemáticas, tienen tarjetas didácticas que son de palabras y fotos, tienen libros y pósters, y entonces también tienen hojas de trabajo y entonces tienen también, que no lo puedo ver en la pantalla, lo que le llaman, tienen ¿cómo se dice? Algunas canciones, para unas canciones. So if we were just to, let's say, click the math customizable practice sheets, you're able to look at the different things that are that's available in the different ages. So certainly have an opportunity when you get a chance, take the opportunity to go onto the website, see what may be available, what may work as you assist your child with the strategies that the teachers are introducing at home. Y entonces, claro, si, como ustedes pueden ver, pueden aprovechar y también utilizar para ver lo que están utilizando. Si se fijan, tienen diferentes hojas de trabajo que le ayudan bastante a los estudiantes en el concepto que están enseñando en la escuela. So all of these are digital. I think you can print these out. Estos son digitales, como lo veis, pueden imprimirlo. Yeah, you can print these out as well. But this is what it looks like. I think you can play around with it. I was trying to click it, but for some reason it's, oh, I don't know if you moved that or not. But either way, these are just some things that are available to you that you can print out that are available through Starfall. Let me move on to the next one. Entonces, claro, también les estoy enseñando es donde ustedes pueden imprimir estas hojas y utilizarlas para que los estudiantes practiquen. All right. So that is Starfall. The next one is Epic. So Epic is an online resource that offers books for your children for their specific age and reading level. Okay, entonces el próximo programa se llama Epic, es donde es un recurso en línea que le ofrece diferentes libros a los estudiantes para su nivel de lectura y para una edad específica. The way Epic works is the teacher provides a code, and not all teachers use Epic. I think it's just the lower grades like K through 2 or K through 3 that uses Epic. So not all teachers use it, but they provide a code to the students to be able to go in and read specific books. And so every couple of weeks, Miss Leonard highlights, who is our media specialist here at the school, she highlights those who have read the most books over that time period. Entonces, claro, Miss Leonard. Sí, entonces, este es un programa que lo utilizan los maestros de pre-kinder, kinder, primero y segundo más o menos, y es donde ellos pueden leer libros, ¿no? Para ver la comprensión de esto. La señora Lerner, la bibliotecaria, ella puede ver qué tantos libros los estudiantes han leído y de esa manera premiarle. So, of course, we certainly want to encourage all of our students
to read. For those who have been a part of our workshops before, you know that Miss Luttery is encouraging at least 30 minutes a night to read with your child. And so using Epic as a platform will also be beneficial as well as you when you read with them, because they get points, they get pizza parties, they get celebrations at least 3 times a year. Y entonces, claro, si ustedes han participado en talleres, en talleres educativos con nosotros, han escuchado que la señora Leonard, la bibliotecaria, siempre recomienda que los estudiantes lean por lo menos 30 minutos a diario. Entonces, de esta manera, ella celebra a esos estudiantes que leen la mayor cantidad de libros cada 2 semanas. Se hace una celebración y también se hace una celebración en grande 3 veces al año. Muchas veces la celebración es una fiesta para comer pizza y entonces también 3 veces al año se hace una gran celebración. And the last one that I want to highlight today is abcya.com. It provides over 300 fun and educational games for grades pre-K through 6. Our activities, or their activities, are designed by parents and educators who understand that children learn better if they're having fun. Games are categorized by grade and subject and covers topics such as multiplication, parts of speech, typing, pattern recognition, and more. We have games that are just plain fun and safe to play. With so much variety, there is sure to be something for kids at all levels. And I want to show you all what that looks like, but I'll let our interpreter. Y claro, otro de los programas es que se llama ABCYA o abcya.com. Este proporciona más de 300 actividades y juegos educacionales para estudiantes desde prekinder hasta el 6º grado. Las actividades están diseñadas para padres y educadores, quienes entienden que el aprender hay que hacerlo divertido para los estudiantes. Mientras más se diviertan aprendiendo, más van a retener. Sí, los juegos también están categorizados por grados y por materia. Muchas de estas cubren multiplicación, la parte de hablar, de cómo se crea una oración, mecanografía y reconocer patrones y muchas cosas más. También estos juegos son más que nada divertidos y seguros y aprenden. Entonces, muchas de las cosas es que es bueno que ellos aprendan divirtiéndose. Y esto hay algo para todos los estilos y todas las edades. So I want to show you all what ABC looks like. Where is it? Right here. So this is what ABCYA is, and this is the website here. So you go to parents and teachers. They have different things that are available, Common Core standards, purchase gift cards if you desire to do those. But you click Common Core standards, and then you can sort by games. If you choose to do games with your children, you can see all of the different games here that will aid in the standards that are being taught across our school and our county and our state. So you see there are math games for different grade levels, pre-K through 1, grades 6 through 3rd through 6, that are available to our parents and students. Sí, y si se dan cuenta, él está enseñando ese sitio web donde ustedes buscan los estándares de la educación y entonces ahí se pueden dar cuenta de los diferentes conceptos y los diferentes temas que se le enseñan a sus niños. So I just wanted to show you all really quickly the different online resources that are available and how to go about
accessing them. As I mentioned, there are some that are specifically on that can only be accessed through your child's Rapid Identity Portal. Okay. Sí, quería rapidito enseñarle todos los recursos que tenemos en línea, que tenemos disponibles para ustedes y sepan que muchos de estos ustedes pueden tener acceso a través en la computadora de su estudiante, en el portal para ellos de su computadora. So those ones that can be accessed through the portal is iReady and tutor.com. Again, you have to go through your child's Rapid Identity Portal in order to access tutor.com for free. Entonces, claro, para utilizar iReady y Turo.com tienen que entrar por el portal de Rapid Identity de su estudiante para poder utilizar estas plataformas gratis. So I want to open up. Okay, so there are some additional ones that are available as well. I just wanted to highlight a few, but you do have AAAmath.com, and we have STEMscopes.com on the website, but I think that is specifically for the teachers to share with the students. But if you want more information about that, you can certainly talk to your child's teacher, on getting more information about the different online resources that are available specifically to your child. Sí, y entonces, claro, habían otros que estamos mencionando aquí, pero yo le quería dar énfasis a unos de estos para que ustedes vean otros que son específicos para los maestros para ayudar a sus niños, pero aquí están todos en pantalla. All right. So I want to, let me stop sharing. For those that will be watching this via on demand, if you have any questions or comments about what was discussed today, I certainly encourage you to call me here at the school. My extension is 101-129. And I will certainly try to make myself available to answer any questions that you all may have as it relates to online resources. Entonces, si a eso de ustedes que están mirando este video en demanda, si tienen preguntas o cualquier comentario, estoy disponible. Mi extensión es 10-11-29. Cualquier pregunta o cualquier comentario, por favor, se puede comunicar conmigo. Are there any questions, any comments before we exit off of the web workshop today? ¿Tienen preguntas, comentarios antes que terminemos este taller educativo? Hi, Mr. Jenkins and Ms. Rojas. Thank you so much for this great information. My apologies for joining a little late. I have 3 quick questions. The first question is regarding the EPIC books. So I am old school when it comes to reading. So I typically request that my scholars, I have 2, one in 1st grade, one in 3rd grade, that they, they read paper books. So we read hard books at night. But I'm aware now that they are not necessarily getting credit for reading those books. Has the school thought about students who kind of take a break from screen time when they're at home and providing some type of credit if they're reading hardcover books? Question. Sí, ella dice que muchísimas gracias al señor Jenkins y a la señora Rojas. Entonces, una de las preguntas es, claro, tengo un estudiante de 1º y 3er grado. Entonces, a mí me gusta que en casa lean libros, no en la pantalla, sino libros de papel, ¿no? Y entonces, de esta manera, no sé si la escuela está dando créditos a los estudiantes que están leyendo estos libros. Y le pregunta, ¿hay manera de que la escuela le dé crédito a estos estudiantes que están leyendo libros, no básicamente a la computadora, sino libros de papel físico? So I will look into that and get back with you about that, because I'm not necessarily sure how the hard copy books work. I'm sure
well, I don't want to say I'm sure, but I would like to believe that yes, you can get credit for that. You just have to show some type of log or whatever the case may be. But I will certainly follow up with you on that to make sure that if you do want to minimize screen time, that they are getting some type of credit for the books they're reading that night. Ok. Sí, entonces, claro, contestó él que él va a averiguar si hay manera, si se le da crédito a los estudiantes que están utilizando los libros que no sean en pantalla, que sean libros físicos, ¿no? Y entonces que definitivamente él espera que esto sea de esa manera, que se le dé crédito a los estudiantes, a lo que los padres no quieren que estén siempre enfrente de una pantalla. Okay, great. Thank you. My next question is regarding access to these online resources. So you may remember, Mr. Jenkins, but we are a new family to Anderson. We came from another Clayton County school. And so I have not made an attempt to log into my students' Clayton County laptop. Anyway, I just don't think I still have access, because I think before the teachers gave us their classroom code to access things like iReady. What would be my process to ensure that we can physically access the websites on our Clayton County laptops? Do I need to bring the laptops into the building? Do I need to request the new login information? Sí, y entonces no sé si usted recuerda que somos nuevos a la escuela Anderson. Nosotros estábamos en otra escuela de las escuelas estábamos en otra de las escuelas públicas del condado de Clayton, y entonces, claro, no he tratado de tener acceso a los diferentes programas que mencionó. ¿Qué tendría yo que hacer para asegurarme que pueda tener esto? ¿Tengo que ir a la escuela, llevar mi computadora, o qué tengo que hacer? So if they're in school, they should be able to access their rapid identity, which is just the thing, the platform that they use to access all of the online resources that even teachers use during the day. And so for some of the resources that I shared, it's on the school's website. If you scroll down through the homepage, you'll be able to see some of the online resources that I shared today. But if you're having trouble accessing like iReady or tutor.com, certainly let me know, because those should already be on their home screen when they log into their rapid identity. If they're having difficulty logging into their rapid identity, then just let me know, and we can submit a tech ticket if they've forgotten their username or their password or whatever the case may be. Okay. Y entonces, claro, mientras ellos estén en la escuela, deben de tener acceso a todos estos diferentes programas a través de la plataforma de ellos de Rapid Identity. Una de las, usualmente cuando tan pronto ellos entran a través de Rapid Identity, pueden utilizar el iReady y el tutor.com. Y le contesta que si ella está teniendo dificultad en cuanto a todo esto, que por favor se comunique con él, puesto que de esta manera pueden poner un ticket de tecnología para ayudarle con el problema. Okay, thank you for that. And we do have access to rapid identity, so we may be okay, but I just remember like the teachers giving us a code to log in to something. So I may just be completely off as far as that goes, but we'll try to log in tonight and I'll let you know if we have issues. Yeah, so the code, if it's not for Epic, I don't know what additional, and there may be codes for different platforms, because iReady is under Clever. And so if they're doing it for the first time and they maybe had to reset it because it's a new teacher, whatever the case may be, or even Canvas, you know, that could be a platform where you may need an additional code or whatever because of the teacher. So it could specifically be where
the teacher is saying, hey, these are, this is work that they need to do specific to my classroom, and they need codes for that, if that makes sense. Mm-hmm. It does. Okay, thank you. And as an interpreter, I was just clicking on iReady through Clever, and it does need a username and a password. I was just checking into that. Got you. Okay. Yeah. So if you are having difficulty getting into Clever, which hosts iReady, then reach out to the teacher or myself, or if you're having trouble getting into Epic, iReady, tutor.com. I'm trying to think of any other thing that would have Canvas, if they're setting it up, because the teachers also do work through Canvas as well. And so I know that the Canvas is personalized. So that may be what that is, but I'm not sure. But just let me know what it is once you all look at it tonight. Okay. Sí, entonces, claro, si cualquier padre que esté escuchando esto, si está teniendo dificultad en entrando a estas diferentes sitios web, a estas diferentes aplicaciones, por favor se puede comunicar con el señor Jenkins y de esta manera él le ayuda a resolver. Awesome. Thank you so much. And the very last question is, I missed the discussion on tutor.com, which is what I was most interested in. So when and how do I access the recording for this meeting? So I'm going to put it on our website under our Title I Parents Corner. And once you hover over that icon on the website, you'll see where it says Parent Resource Center. You click that and you'll see a list of our workshops that we did last year and this one. And so that'll be up by the end of the day. Okay. Sí, entonces la mamá preguntó también que quiere mirar el video desde el principio, puesto que quiere saber de tutor.com. Entonces le dijo que al final de este día él lo tendría publicado en el sitio web de la escuela. Thank you so much. You're welcome. And so just let me know whatever platform you all are having issues with, and we'll work to get that squared away. Will do. Okay. All right. Thank you all so much for joining us today for our workshop. I'm going to do my best to continue to get the word out about what we're doing here at Anderson to help undergird and support our parents in making sure that they're equipped with all that they need to help their child be successful in their classroom. Okay. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar el día de hoy. Hago todo lo posible por asegurarme que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para ayudar a sus niños en casa. Should you have any questions, comments, or concerns, you can email me at matthew.jenkins@clayton.k12.ga.us, or you can call the school and they will transfer you to me. Si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario, por favor, comuníquese conmigo. Mi correo electrónico es matthew.jenkins@clayton.k12.ga.us. O si no, llaman a la escuela y preguntar por mí y le comunicarían conmigo. All right. Thank you all so much. Have a great day. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día.